He came and worked on his cricket here in Chennai. Hey Ross, I would like you to say a few words and what you thought about Chennai and what is so special about Chennai. Chico as well. It's a great pleasure. In fact, it's a huge honour to be back here in my hometown in India, and that's Chennai. As you say, I was out here in 96, 97, a young boy trying to build a career in cricket, and I saw this as being an obvious platform, because I think there's one thing that's really sacred to Chennai, and that is great affection for the game of cricket. And it's such a great pleasure for me to be able to take on board some of that passion, and that started way back, as you said, right before even Test match cricket started, and that incredible series in 2001 for me personally, but also, you know, it'll be remembered for a very long time, that series, a little bit like the last series also, just this summer that's been. Chennai as a ground, Chapok Stadium, that deep connection, wandering off with Matthew Elliott, you know, back then, and saying, I'm going to make a Test match 100 here, and he was laughing at me. I had this, almost a sixth sense, if you like, of connection to this community. Certainly to its love of the game, its commitment to family, its beautiful history and heritage in the culture of the game, its fabulous regions as now I explore. TNPL has given me personally an opportunity to go down to places like Tirunelveli and to Madurai, and even more close to my heart, a community like Coversation, you know, where I love to surf, I love to fish, and I love that beach way of life. So, you know, I feel very, very blessed, Shiva, and I'm sure that season 2 is going to be another remarkable season, unveiling, you know, lots of new talent. Explore the fact that these grounds have had a second year of the competition as well, so they'll be much more conducive without the timeline pressure of having to actually stage an event. They'll be ready to, and match fit, so to speak. So too will the broadcast partner Star, who put great faith in this tournament, and last year it really revealed, you know, that it was a leading ecosystem to create regional sport, regional cricketing properties, and I think it was great to be a part of it. Like your Test match cricket and one day cricket like T20s. What do you think of T20s, and what impressed you most about TNPL Season 1? See, what I like about TNPL was the way it was organized. I think I should congratulate last year, first and foremost, dear friends here. The media played a huge role in the success of TNPL. All of you assembled here, first of all, one round of applause for yourselves. Thank you very much for a brilliant job done last year. Because I tell you why. It's a great teamwork between TNCA, the TNPL organizing committee, was the TNPL organizing committee, and then of course the Star Sports, the broadcasting channel. Because the whole thing is all about let me talk to you as a cricketer. Now, what has TNPL done? Let's put it this way. You see, suddenly emergence of talent from small towns in rural Tamil Nadu. Man, did you all ever think a guy like Washington Sundar will be the best, or the best least economy rate in IPL? Steve Smith comes with this, hey Washington, come on, bowl the opening overs. And all the matches he bowls brilliantly. Guy like Natarajan, he's gone on to play and made a name for himself. So that's what TNPL has done. Taken cricketers from small towns of Tamil Nadu to the maximum, the highest, given them exposure. Cricket is all about exposure and motivation. And that's what TNPL and Star Sports has done. It's motivated, inspired cricketers, small-time cricketers from small towns, and they have the opportunity to prove themselves, exhibit their talent, and move up the ladder in cricket. Where Mathew Hatyden is, and by the way, I have to tell you, Mathew Hatyden's favorite costume or dress or whatever you want to call it is the also called lungi dance. Actually, the correct name for that is dhoti, and we call it veshti in Tamil. And Matthew, I'd like you to throw some light on the veshti, because I saw you once in another show where Sunil Gavaskar was formally dressed in a formal Indian kurta. Well, it's pretty simple.
It doesn't need to be any more complicated than that. You can see why it's worn all across this region. It's comfortable, it's light, it's cool, and I love it. And it's you know, it's just part of who I am. When I text privately, when I text my family back home, and they've been watching the videos and the images on Facebook, all I can say is, when in Rome, do what Romans do. And also, I mean, a lot of us used to travel by train. Now that we see almost close to every station, especially on weekends, kids playing cricket. Doesn't matter what the surrounding is. I mean, this passion and the love for the game has been quite enthralling. It's passion that overall, I mean, everybody starts with passion. Every cricketer, be it L.sivaramakrishnan, be it Sunil Gavaskar, be it Sachin Tendulkar, be it Virat Kohli, everybody is passionate about the game. Then over a period of time, the passion becomes your liking, your profession, or whatever it is. Why, unless you go to railway stations? Because I'm a person who travels a lot of these temples in small towns. You see villages. நீங்க நிறைய பேர் பாத்துறீங்களா இல்ல? எவ்வளவு அந்த கோயில் நீங்க ஒண்ணுல கும்பகோணம்ல திருநள்ளார் கோயிலுக்கு போங்க, அந்த ரோட்ல பாருங்க எவ்வளவு பேர் ஆடிட்டு இருக்காங்க பாருங்க குழந்தைங்க எல்லாம். Typical what Hados. I mean, in those areas, even as a child, I've done it. You don't have a bat. You use the coconut, whatever you call it, as a dry thing, as a bat. And there are only 3 sticks. The stumps are drawn on the, what you call, walls. Sometimes you don't have a ball. You make a ball out of cut rubber tubes. All of us started playing cricket that way, believe it or not. In the living rooms, the stations, in those kind of things. So what is done is thanks to, as I said, the TNPL, the TNCA, the district committees, and thanks to Star Sports broadcasting partner, because television has taken it so far, every nook and corner you will see people playing cricket. Believe it or not, my dear friends here, I mean, I travel a lot outside to work on my own business to Delhi, Bombay, it takes me to all those places. They've all watched TNPL last year. They don't know Tamil, they don't know anything about Tamil Nadu, but they watched TNPL across the world. So you just imagine a small town boy performing, and he's being watched across India by the top-notch cricketers and the selectors, and of course people across the world. What more motivation do you want? As a cricketer, what do you like? You want to be recognized. First is you want to exhibit your talent, opportunity to exhibit your talent. Then you want to be recognized. Then you want your name, you want to become famous. Your names are photographs to appear in the papers and television and everything. That's what every cricketer aspires to be, correct? Everybody wants it. And that you get it in TNPL. I mean, Srinath made the point about, and you can see Star Sports, if you look right below, what it says, believe. If you believe you can do something, more often than not, you will end up doing something, and something special. And to foster the talent of the young cricketers, like somebody like a Natarajan, I'd like to give him as an example. Apparently there were interviews in the newspapers that his father was a daily wage worker. Earlier spoke about people playing in any open playgrounds. But if somebody like a Natarajan whose father was a daily wage worker, who can come up the hard way, do exceptionally well in TNPL, then make his mark in the IPL, and then earn reasonably good money to make his parents happy, to live his own life. Cricket over the years, Hados and Chika later, has become a profession. It is a sport, but people can feed a livelihood of it. Yes, they can, and I think there's the activity around the amount of commercial that goes into players and that particular cricket. That's unprecedented. Never heard of that before. I think if we played as Australians, if we played 14 test matches across the whole year, we would have been lucky. And that would have been in multiple venues. So there's a remarkable quantity of cricket, such as the appetite of our great game. Our challenge, of course, is to make each tournament relevant. Now the TNPL is relevant, why? Because it's giving opportunity to young players which otherwise talent like yourselves would not have been able to see. It's giving broadcasters a platform to develop an ecosystem within a regional community. Wonderful opportunity. And it's not in conflict, I don't think. In fact, I think it's promoting
as you rightly said right at the top, LS, a talent identification for CSK and other franchises that we'll be watching with keen interest. So all of these factors make it a good choice at the right level of performance to be able to be very successful. And no bearing, of course, on the international game, which has a crowded landscape. We've just seen the Champions Trophy. Had Pakistan and India not have risen to the top of that tournament, would we have had the same interest in the Champions Trophy? Australia is due to play England, and we're due also to come out here in October for one-dayers and T20s. Is there going to be interest in that tournament? Of course. Of course there is. Is there as much interest as the IPL, as what the T20s against Australia and India? It's debatable. You know, so there's holes and opportunity in the great game to be able to assess, I think, the landscape of cricket and make an impact moving into what has been a remarkable build over the last 2 decades from when we first started. Certainly when I first started as a kid, it was non-professional. It then went to semi-professional, and then in the back half of my career it was fully professional. And all at the base of that was a great love for cricket. Thanks. அவன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக போனால் அஸ்வின் அளவுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக போனா அப்படின்னா அதுவும் அந்த பிஸ்தா லெவலில் போலிங் போனால் ஒரு வாஷிங்டன் சுந்தர் போனானா இல்லையா நம்ம ஊர்லேருந்து தான் போட்டு ஓப்பனிங் போட்டு எவ்வளோ பிரமாதமாக போட்டு லீஸ்ட் எக்கானமி ரேட் கரெக்ட் பிரமாதமாக போனான். அதே மாதிரி டெஃபினட்டாக வருவாங்க. நீங்க பாருங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எப்படி தெரியுமா ஆகும் எவ்ரி லைஃப்ல எப்படின்னா ஒரு ரோல் மாடல் இன்ஸ்பிரேஷன். போன வருஷம் தமிழ்நாடு போய் 2 பேர் ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணாங்க ஐபிஎல் மாதிரி டோர்னமெண்ட்ல. வாஷிங்டன் சுந்தரா இருக்கணும், நட்ராஜன் இருக்கும் கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் தமிழ்நாடு வந்து லிமிடெட் ஓவர்ஸ் கிரிக்கெட் வின் பண்ணோம், ஒன் டே கிரிக்கெட் வின் பண்ணோம், T20 கிரிக்கெட் போன வருஷம் வின் பண்ணோம் நம்ம. அதனால இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு கிரிக்கெட்டர் சொல்லுவாங்க போன வருஷம் அவங்க 2 பேர். சின்ன வயசுல எப்படின்னா நீங்க கேட்டீங்களா ஒரு கேள்வி எப்படின்னா நான் சின்ன வயசுல இருக்க வெங்கட்ராகவன் தான் அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியா கேப்டன் பண்ணாரு. அவர் இன்ஜினியரிங் படிச்சாரு. எல்லாம் எங்க நம்ம வயசுல இருக்கிற எங்க தாத்தா பாட்டிலாம் 6 வீட்டுல வச்சா வீட்டுல சேவிக்கிச்ச நீ வெங்கட்ராகவன் மாதிரி ஆளுடா அப்படின்னு. அப்புறம் அப்ப வெங்கட்ராகவன் மட்டும் தான் நம்ம ஊர்ல கிரிக்கெட் இருந்தாங்க. அது என்னவோ அது அவங்க சொன்ன ஆசீர்வாதமோ என்னமோ தெரியல. அவர் படிச்ச காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், நானும் படிச்ச இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிண்டி தான். அவரு மாறு மெட்ராஸ்ல நானும் ஆடி இந்தியா கேப்டன் பண்ணேன். ஸோ அது மாதிரி நம்மளும் வெங்கட்ராகவன் மாதிரி ஆனும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது. So you will see more and more all-rounders. கிருஷ்ணா நம்ம இப்போ எம் விஜய் இருக்கான், இப்போ எவ்வளவு பிரமாதமா போலிங் பேட்டிங் ஆடுறான். நம்ம ஊருக்காரன் எம் விஜய், அஸ்வின் இருக்கான், தினேஷ் கார்த்திக் இருக்கான். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வருவாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி TNPL மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ்ல இருந்தா உங்களுக்கு நிறைய பேர் வரும். ஏன்னா எல்லா ஊருக்கு போறது இல்ல. போன வருஷம் இதே டைம் ஞாபகம் இருக்கு, பழனியில இருந்தேன் கோயிலுக்கு போய் இந்த முருகர் கோயில் பழனிக்கு. அங்க என்ன குஷி சார், எந்த ஊர் பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் சார், இந்த டீம் ஆடுறான் சார் அப்படின்னு. So you will see more and more cricketers from small towns emerging. ராஞ்சின்ற ஊர் முக்காவாசி பேர் தெரியுமா கரெக்டா? இப்ப ராஞ்சின்றத வேர்ல்ட் மேப்ல போட்டுட்டான் தோனி கரெக்ட். See now in Indian angle, thanks to television, thanks to the publicity through television, from the metro cities it went to the small towns like Ranchis. Same way thanks to Star Sports, Tamil Nadu Cricket Association, TNPL, the district committees. Now the cricket is being filtered to small towns of Tamil Nadu. You will see emerging talent coming from there because there is tremendous talent in those areas. Don't forget that. And the area talent irukku. Exposure, opportunity. That is what is coming through Star Sports, TNPL, TNCA, and the district cricket associations. Gabriel, நீங்க அவரு சொல்வாரு, இப்ப சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. ஒரு தடவை வெஸ்ட் இண்டீஸோட ஒரு தடவை நியூசிலாண்டோட. சொல்லுங்க, வேற யாராவது ஏதாவது கேட்கணுமா? டெஃபினட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. I think நீங்க நல்ல கேள்வி. I think if I'm right, உங்க பேர் கேப்ரியல் கரெக்ட்டா? எஸ் சார். கரெக்ட்டா. நாட் பேட். கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சிட்டு இருக்கேன். சோ நீங்க கவலைப்படாதீங்க, பார்க்கலாம். நீங்க சொல்ற வார்த்தை வந்து நான் உங்க வாயில சக்கரை போடலாம். இந்த வருஷம் நமக்கு வேணும் நல்ல ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வேணும். வாட் யூ சேயிங் இஸ் வெரி ட்ரூ. இந்தியாவுக்கு வேண்டி தேவை ஆல்ரவுண்டர்ஸ். இப்போ மேபி இந்த வருஷம் you will find a new all-rounder. யாரா நல்லா வாஷிங்டன் சுந்தர் வந்து பார்ட் டைம் ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான் இருந்தா. இப்போ லைவ் லைட்டுக்கு ஆஃப் ஸ்பின்னரா வந்தான். ஆக்சுவலா ரொம்ப பிரமாதமான லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் வாஷிங்டன் சுந்தர். அவனே வந்து நம்மளுக்கு பெரிய ஆல்ரவுண்டரா வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. The crowd that comes in comes with the family. So the kids want to come, so the parents are forced into coming. Because the kids want to come, they will definitely take up the game. And once the kids starts to take up the game, his friends are going to take up to the game. It's a chain process.
Once they all start playing the game, start having a passion for the game, start loving the game, they're going to do it well. They're going to play well. Eventually, the chances are you're likely to get a high percentage of sportsmen who will be cricketers and good cricketers. This question is to both Hatyden and Srinath. What is your one takeaway from TNPL last season? One takeaway is the exposure to local talent. I know that tournaments that you play at the highest level are all about the country's talent, the global talent. But a takeaway for me is to explore the next layer that sits as a product not to compete with the CSKs of the world, but to compete as to what Siva was saying there in the growth of the game. So what I saw from my eyes was fans turning up, which were full families. See, when you consume the game of cricket as a family, the game never leaves that family. Dad plays, mum plays, sister plays, brother plays, and hopefully they all play almost in the backyards or in their little areas. Gully cricket gets explored, and that's the growth of the game. You'll never leave the game. For me, I think I've already answered this question. It is motivating, inspiring, and giving opportunities to young cricketers from small towns and rural areas of Tamil Nadu. You will see more and more small cricketers from small towns and villages shining in cricket. It's just not playing, shining in cricket, which is more important. Well, I believe that there is tremendous talent in interior Tamil Nadu. Especially performance, நம்ம கௌஷிக் காந்தி வாஷிங்டன் சுந்தர் பத்தி பேசிட்டு போனாரு. ஏன்னா அவர் ஐபிஎல்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு. போன வருஷம் என்ன கேட்டா ஜெகதீசன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் யாருமே கேள்விப்பட்டது இல்லை அவர் பத்தி. விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன், அவுட்ஸ்டாண்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ கௌஷிக் காந்தி அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்த பையன். ஸ்ரீகாந்த் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். அவன் போன வருஷம் அந்த டிஎன்பிஎல் ஆடுன்னு பார்த்து எனக்கு அந்த மாதிரி சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் வந்தது எனக்கு. சின்ன பையன், சின்ன வயசுலேயே அப்பா எழுந்தான். ஆனால் கிரிக்கெட்டை விடாமல் கிரிக்கெட்டை ஆடி போன வருஷம் அவன் ஆடின மாதிரி டிஎன்பியில் நல்லா ஆடி அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடுக்கும் நல்லா ஆடினான். இதே மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணால் நம்ம சிஎஸ்கே டீமில் சென்னை பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு வரும். சிஎஸ்கே மாத்திரம் ஆட மாட்டாங்க, சிஎஸ்கேவோட பெரிய கிரிக்கெட்டும் ஆடுவாங்க. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆடுவாங்க, அவங்க கண்டிப்பாக தமிழ்நாடுக்கு ஆடுவாங்க, இந்தியாவுக்கு ஆடக்கூட சான்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். அதனால இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த டிஎன்பிஎல் ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா யார் நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு. ஸ்ரீகாந்த் சாரோட பையன் அனிருத்தா, அவன் சிஎஸ்கே ஆடினான், 2-3 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேம்ஸ் வின் பண்ணி கொடுத்தான். இந்த வருஷம் தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக்ல நல்ல ஃபார்ம்ல ரன் அடிச்சா கண்டிப்பா நேராக சிஎஸ்கேக்கு வாய்ப்பு வர சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சிஎஸ்கே இல்ல வேற டீம் ஏதாவது இருக்கு. ஆனா நம்ம ஊர் டிஎன்பிஎல் ஆரம்பிச்சு நம்ம பசங்க ஆடுறதுக்கு தான் நம்ம ஊரு, நம்ம கெத்து, நம்ம சிஎஸ்கே அதையும் சேர்க்கணும். நம்ம ஊரு நம்ம கெத்துன்றோம் டிஎன்பிஎல்க்கு. Post match for his man of the match performance. Now, we would normally take that for granted at international level. But the reality is at regional level, if you're a country kid, that's had a background exclusively in cricket, he's not quite ready to get to that next level where there's suddenly a camera in front of him, the red light's on, there's a press corps, there's expectation from a management group. He's simply playing. That's it. Now, coaches will continue to encourage a Washington Sundar to remain in the game and to keep playing. But the reality of it is he has to now be a full asset. He has to be able to communicate. He has to be able to understand pressure and expectation. And he has to be able to deliver his skills based on those two facts. So this is a fantastic development program from areas beyond the playing field as well, which are really significant to deriving, the kind of commercial activities that are required of any tournament. At the end of the day, tournaments like this cost money. And they need partners, and they need players, and they need fans. And so this is about that development aspect. Hatyden just to get as a T20 player, and he was branded a T20 player. And how successful was he in Test match cricket?
So it's all about that particular individual adapting, learning and progressing. And David Warner for me is the only name I have to mention. You can't generalize things in cricket or for that matter anything in life. You can't generalize anything and everything in life. David Warner is one example who's been an outstanding cricketer. This transformation from a T20 cricketer to a test match opener who's able to get 100 before lunch and demoralize the opposition attack, which makes it so much simpler for the middle order and the lower order to get 500 runs. That's the impact. So you can't brand people as T20 players. They will surprise you. Cricket will surprise you. People will surprise you. Chance தருவீங்களா சார்? இப்போ ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டுல காலேஜ் டீம்ஸ் நிறைய இருக்கு. விமென்ஸ் காலேஜ் டீம்ஸ் இருக்கு, விமென்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் டீம்ஸ் 2-3 இருக்கு. ஐ திங்க் காலேஜ் கிரிக்கெட் இருக்கு விமென்ஸ்ல. தமிழ்நாடு டீம் அந்த காலத்துல நான் சின்ன பையனா இருக்கிறது ஒரு 30 வருஷம் 35 வருஷம் முன்னாடி சுதாஷா சுமதியர் என்ன கோச் பண்ணிருக்காங்க. சுமதியர்னு ஒரு லேடி கிரிக்கெட்டர். சுதாஷா இந்தியா கார்டு இருக்காங்க, சூசன் இட்டச்சேர் இந்தியா கார்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் நிறைய நம்ம ஸ்டேட்ல நிறைய லேடிஸ் இந்தியா கார்டு இருக்காங்க. இப்போ விமென்ஸ் கிரிக்கெட் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு அது ஒரு லெவல் வந்த அப்புறம் தான் இந்த T20க்கு விமென்ஸ் டீம் TNPL ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அது கண்டிப்பா டைம் ஆகும். ஆனா உங்களை மாதிரி சின்ன பொண்ணுங்க கிரிக்கெட் ஆட ஆரம்பிக்கணும். நான் 12 வயசுல கிரிக்கெட் ஆட ஆரம்பிச்சேன், 16 வயசுல இந்தியா காட்டினேன். அதனால எனிதிங் இஸ் பாசிபிள். So, do we have one last question, please? Yeah, one. Yeah. Srikanth, so this question is for you. I don't know, like IPL. IPL has become a lot more commercial. We have to agree, like Hatyden sir said, it needs a lot of money, it needs budget, it needs a lot of commercial and publicity aspect to it. How can you assure, like down the line 5 years, he mentioned there will be more centers for TNPL, but how transparent can you keep TNPL? Can be done. But anyway, TNPL organizing committee is there. Mr. L.sivaramakrishnan answer the question better. But I believe that it has got tremendous opportunity to provide opportunity answer. That's what I believe. I look at it as a cricketer. If I was a cricketer, say, if I was young, like 16, wow, if I was age of 16, 17, first year college, second year college, that's when I started playing cricket. And at the age of 18, I played, or 18, 19, I played for India. So, for me, I would take it as a great opportunity to